Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. Welcome to the virtual College Comeback Week. My name is Eunice Cabrera, Retention Project Manager, and I'm will be happy to connect you with different support services that we offer at Tri-C to help you come back and complete your education successfully. So it is my pleasure to introduce Jessica Cartagena. She is the Hispanic Council Program Manager at the Western Campus, and also Danny Vasquez. He's the Metro Campus Recruitment Specialist. And both of them will be happy to assist you with your next steps, with questions, and be ready to take notes, be ready to take important information, and make sure that during the presentation, your microphone is muted so everyone is able to hear all the information. And if you have any questions or comments, feel free to use this chat box or raise your hand. We will be happy to answer all your questions. So now I will pass it to Jessica and Danny with the presentation, and take it from here, Jessica and Danny. Okay, good afternoon, everyone. My name is Jessica Cartagena. I'm the program manager for the Hispanic Council. Hola, mi nombre es Jessica Cartagena. Okay, and hello everybody. Again, my name is Danny Vasquez, and I work here at Tri-C at the Metro Campus. Thank you for participating. And se habla español también. So we will get started here with a presentation on how do you come back to Tri-C. So just to give you some highlights, we'll talk about making sure that your account is active. And what does that mean? Yeah, it means you have to apply to the college, and we'll go over that. Getting your finances ready so that you can pay for college, and we'll give you some reminders if you're trying to start next semester, our spring 2024 semester. That begins, the registration starts very shortly, in less than a week. So these are some of the things that we will go over with you shortly. So queremos darle la agenda para la reunión hoy. Tenemos 3 pasos para regresar a Tri-C. El primer paso es asegurarse que su número de estudiantes está activado. También vamos a hablar de cómo pagar para la universidad y también cómo inscribirse para las clases que van a empezar. La matrícula se abre el lunes, el 23 de octubre. So it all starts with making sure that you are active. So if it's been, and your ID number here at Tri-C, we call it your S number, S like student. So your S number, we have to make sure that it's active. So if it's been more than 12 months since you've last taken a class at Tri-C, then you just have to fill out the application. The application is very quick. It'll take less than 10 minutes. No application fee required. You just fill it out. And then it'll take about 3 to 4 business days for your information and your account to be reactive or current, so that then we can work with you further. So, un poco le queremos recordar, si ya tienes el número de estudiante, ese número es el mismo número, pero después de 12 meses, si no ha tomado ninguna clases, el número ya no está activado. So, tiene que activar el número de nuevo, y eso se puede hacer de manera de llenar una aplicación nueva del colegio. Vamos a poner los links en el chat para la aplicación. The Tri-C app is at tric.edu, apply now. Y toma como 3 a 4 días, pero va a ser el mismo número que tenía antes y se activa la cuenta después de 3 a 4 días. Entonces, estoy viendo un poquito más rápido, pero 3 a 4 días se toma. Y ya yo puse el link, el link está en el chat, so para lo que pueden ver, if you can see it, it's already there. So after you apply to Tri-C and you activate your records, then the next step would be to make sure that you have your plan in place to pay for the classes. So we encourage everyone to fill out the FAFSA. If you're coming for January, that would be the 2023-2024 FAFSA. And you would need your
tax return, your financial information from the year 2021. So if assuming you worked, if you didn't work, then you know, these are things that we will ask you, and we'll figure out what the situation was. But we will be asking you about your situation in 2021, and that is so that you can fill out the FAFSA. Most people are eligible to fill out the FAFSA, but again, we will go over the details with you just to make sure that you're eligible and you have the right information. And just so you know, most individuals, if you're under the age of 24, you don't have kids, you're not married, all right? If you weren't in the military, you will still need your parents' information. So, you know, you could be 21, living in an apartment on your own, not with your parents, unless you have kids, unless you're and or married, and or you were in the military, you still have to include your parents' information, and that would be from 2021 as well. But again, we will go over into we'll go over the specifics with you when you contact us. Also, if you were here in the past and you're returning, this is something that we will take a look at. We will check your status to make sure that you are in good standing and that you can that you're still eligible to receive financial aid. It's called Standards of Academic Progress, and we just need to make sure that you have met those standards. But again, we will verify that as we're working with you. So, quiero hablar de un poquito de cómo pagar para la universidad. Si eres elegible para FAFSA, que es la ayuda del gobierno, eso si eres ciudadano, residente permanente, puedes aplicar para FAFSA. El año de FAFSA, si llenas la aplicación, va a ser del 23-24 para empezar para enero. Se va a necesitar los impuestos de 2021. Y si eres menos de 24 años, no está casado o no tienes hijos, tienes que también tener las declaraciones de impuestos de sus padres. Hasta si no viven en la misma casa, tienen que presentar eso. Una cosa que sí le quiero recordar, si hay alguna, si tienen tiempo o no saben cómo llenar la aplicación, siempre estamos aquí en la oficina de Hispanic Council, que le podemos ayudar, y hay muchos diferentes talleres en la universidad de la oficina de Financial Aid que le pueden ayudar, porque unas veces se olvida la contraseña, el username, so le podemos ayudar con ese proceso. Como dijo mi compañero Danny, el SAP es algo que todo estudiante tiene que estar, como decimos, en good standing, que pueden recibir la ayuda del gobierno. Y eso es algo que también te podemos ayudar a ver si usted no necesita hacer algo adicional para recibir la ayuda del gobierno. And something else that I forgot to mention as far as financial aid. So usually you can use FAFSA for most of the programs here, but some of our programs are not eligible for FAFSA. And if that's the case, again, we have other scholarships that you can apply for. And that's actually the next slide. Very good. Yeah. So if you're interested in some of our short-term training programs, like we have 4-week and 8-week, 12-week type training programs, many of those are not eligible for FAFSA, but we have other scholarships that you can apply for. They're called workforce training scholarships. And the Spanish American Committee currently has money available for short-term certificates. So we can refer you to those opportunities as well. In addition to our general scholarships at Tri-C for our 1-year certificates and associate degrees, the Hispanic Council Scholarship is available as well. We encourage everyone to fill out the scholarship applications. They're not very long. It just, maybe 10 minutes or so, and you will put your name on the list to try to receive money to help you pay for your education, depending on the status of your FAFSA. But again, we will go into details with you when we work with you. We do have a payment plan. If for whatever reason you need to pay for this yourself out of your own pocket, we do have a payment plan available where you can make payments on your tuition, and
they charge a $25 fee for using the service. It's only charged once. So it's another way that you can use to pay for your tuition. If you have to pay for this yourself, like if financial aid and or scholarships aren't available for whatever reason, or maybe if your employer doesn't pay for this, we do have the payment plan available. Queríamos hablar de otra manera de pagar. Una que sí tenemos es el payment plan. Las cuotas se pueden pagar en 4 pagos. Es $25 para establecer esa cuenta. Otra manera que puedes pagar una ayuda son las becas directamente de Tri-C. También vamos a poner el link directamente para aplicar para las becas de Tri-C. Cuando llenas una aplicación y son para todas las becas, yo siempre digo a los estudiantes, yo voy a poner mi número y mi correo electrónico. Si aplican y son hispanos, me pueden mandar un email y yo puedo revisar su aplicación para una beca del Hispanic Council. Sí, vamos a ofrecer becas para el próximo semestre que empieza en enero. Esas son las diferentes becas y como dijo Danny también hay diferentes becas en la comunidad para programas de corto plazo que vienen del comité hispano. Él puede dar más información y a lo último vamos a tener toda nuestra información, cómo contactarse con nosotros. So if any of you are interested in starting next semester, our spring 2024 semester, we will start registration this Monday, the 23rd. So we encourage everyone to start the process early so that you can get the schedule you need, the classes that you need. It's much, especially if you're coming back, if you've been out for a while, it's much better to start the process early because there are different things that we would need to make sure are in place. And it's just better to start the process early. The semester starts January 16th. So that's like 3 months away, and you might be thinking, oh, there's plenty of time. But again, I can't stress this enough. The earlier you start this, the better, because there are situations that can come up, and we just want to make sure that we give ourselves enough time to resolve any issues or situations that can and many times do arise. So January 16th is the first day of the classes. If there are people who need to finish the ESL program, those classes start on January 29th. So tienen 2 semanas más de tiempo, pero todavía es mejor empezar desde ahora, bien temprano, para resolver lo que sea. And we have we have a very flexible schedule here at Tri-C. We have morning classes, evening classes. Some classes are even on the weekends. We have in-person, online classes as well. We have some programs that you can complete totally online without ever having come to the campus. It just depends on what you're interested in. So the flexibility is there. You know, if you're working or if you have family responsibilities, which many of our students do, we do have that flexibility. Jessica? Okay, so vamos a decir esta fecha mucho en esta presentación, que para inscribirse las clases para enero empieza el lunes, el 23 de octubre. Como dijo Danny, lo más importante es hacerlo más temprano. Yo sé que se siente como que, wow, octubre para enero, pero las clases en este semestre, las clases de inglés como segundo idioma se llenaron en el campamento acá en el oeste, en el Western Campus. So, no había cupo para muchas personas que querían empezar para agosto, están esperando para enero. Las fechas importantes, recuérdense que las clases de 16 semanas empiezan el 16 de enero. Las clases de inglés como segundo idioma o clases de 14 semanas empiezan el 29 de enero. Hay muchas diferentes clases flexibles, hay clases presencial y clases en línea y hay una combinación de clases que son en línea y presencial. Lo más importante es en este momento, si sabes que quieres regresar, empezando el lunes, inscríbanse en las clases porque lo que vi en este pasado semestre que se llenaron las clases, como le dije a mis estudiantes hoy, no quiere un horario que no puede funcionar para usted. Si no puede tomar clases por la tarde, las clases de día se llenan muchas veces rápida, pero
lo más antes posible es lo mejor. So again, we encourage you to do this early. And just so you know, like the last week and a half of December, the college is completely closed. There is nobody here. December 22nd, December 21st, I was just looking at the calendar, is our last day. After December 21st, no one will be here until January 2nd. And you definitely, I highly, highly encourage you not to wait until January because the lines will be long. Classes will start to get filled. So even though the start of the semester is about 3 months away, I mean, we have about 2 weeks that no one's going to be here because of the holidays. So instead of 3 months, we're down to 2.5 months already. Jessica? Alguna fecha que le queríamos recordar que el colegio toma un recreo del 22 de diciembre hasta el 1 de enero. So, no hay ningún empleado acá que le pueda asistir con la matrícula de las clases. So, por favor, si quieres regresar algo antes de las Navidades y el colegio se abre de nuevo el 2 de enero, todos los empleados estamos de regreso. So, y otra cosa que regresando al financial aid, eso es algo que lo debe de ser lo más pronto posible porque eso toma de 7 a 8 días y si necesitan más información de usted, es mejor que hacerlo con mucho tiempo, no como 2 semanas antes de que empiece las clases, porque si no está eso listo, entonces a lo mejor tiene que poner dinero de su bolsillo para aguantarse en las clases. Toma de 7 a 8 días para nosotros recibir la información del gobierno federal y después si necesitamos resolver diferentes situaciones, pues eso será más tiempo todavía con lo de financial aid. So I was just going to open it up for questions now. You could send us questions through the chat or you could unmute yourself and ask. I don't have any questions. I just want to say hi to everybody. Hello. hello. I'm going to put the scholarship application link in the chat as well for everyone. Is there anything else, Eunice, that you think we should share? Gracias por la información, Danny y Jessica. I just wanted to remind Lisette and Esteban that we also support students, speaking about scholarship and financial aid. We support students with debt forgiveness. If you left Tri-C, you have a balance, you might be eligible for one of the college comeback debt forgiveness program. Si te fuiste del Tri-C, con algún balance podemos ayudar. Tenemos 3 programas ahora mismo. Yo te puedo ayudar a verificar si eres elegible para alguno o si conoces de alguien, puedes referirlo a nosotros y si Dani o Jessica se reúnen con una persona que esté quizás elegible, ellos pueden enviarme la información, pero estamos para ayudar y queremos que regrese. Hay muchas ayudas y queremos que tenga ventaja de todas estas ayudas. So we want to make sure you take advantage of all these opportunities. And maybe you know a friend, a family member who used to go to Tri-C, but have been thinking about it, don't know how to start, don't know who to call. Feel free to send it to us and we will be happy to help. That's pretty much what I wanted to remind you about the college comeback debt forgiveness. And yo hablo español también y estoy también dispuesta a ayudar. Cualquier duda o pregunta. Jessica, Dani, ¿tienen alguna otra cosita más? Do you have anything else you wanted to share or? Nada, puse mi número de teléfono, mi email en el chat también. En la oficina mía también trabaja Esther Velez, que habla español, también está lista para ayudar a cualquiera que quiera regresar. So, yo estoy localizada en el campamento de Parma, el Western Campus, y Danny está en Metro. Ok, perfecto. Una vez más, ¿verdad? Quería recordarles que la registración comienza la próxima semana. Nunca es muy temprano para reaplicar. If you have been out of Tri-C for 3 semesters or more, a year or more,
you might have to reapply again, but it takes just 5 minutes to complete the application. Solamente completar la aplicación en unos minutitos y ahora tenemos ahora tenemos hasta las instrucciones en español. So, si hay alguien que necesita ayuda con los pasos en español, está disponible en nuestra página web. Pero como dijo Danny y Jessica, the sooner you start reapplying, the better. And in that way you can choose good schedules, good days, times that work best for you. Una otra cosita que quería recordarles antes de culminar es que tenemos otras secciones. Hoy a las 2 tenemos una directora del Financial Aid que va a estar hablando un poquitito sobre el SAP Appeal y otras ayudas que el Financial Aid Office ofrece. So at 2 o'clock, we are having one of the director of the Financial Aid Office presenting information about everything about FAFSA, everything about different resources. And at 3 o'clock, we are having the Career Center. Tenemos representación a las 3 de la tarde del Career Center. En caso de que quieras explorar programas, quieres empezar, quieres volver a estudiar, pero no estás seguro del programa, hay ayuda con recursos que te pueden ayudar a seleccionar un programa que te va a ayudar o que vas a disfrutar. That's what I wanted to share today. That's my contact information. Mi información contacto. Feel free to reach out to me. Again, if you have any questions, I will be happy to connect you again with Jessica and Danny, and also share information about any college comeback debt forgiveness program. And that's all. Thank you so much for your time. We truly appreciate it. Dígale a los demás, estamos aquí para ayudarle, las becas, ayudamos con registración, ayudamos con completar aplicaciones para becas, con todo. So, aprovechan esta oportunidad y looking forward to meeting with you, okay? Take care. Have a good one. Thank you, Danny. Thank you, Jessica. And thank you, Lisette and Esteban, for joining us. Bye-bye.